Zomers warm en zonnig. In de herfst vallen ook hier de blaadjes van de bomen en de winter is er koud. De lente voorziet de natuur van frisse, herboren schoonheid. Ik zou het zomaar over uw en mijn omgeving kunnen hebben, maar dat is dit niet. Dit is namelijk Normandië. Thuis voor zo'n 3 miljoen mensen die hun leven hebben opgebouwd of aan het opbouwen zijn. Maar er zijn er ook die hier, gewild of niet, terecht zijn gekomen. Punt. Ja, punt. Hier hield hun leven voor hen op, zoals een punt een zin abrupt kan eindigen. Normandië is schrijnend gezegd een thuishaven geworden voor duizenden en duizenden gevallen soldaten. Soldaten die een naam krijgen als je de stenen langs gaat op een van de vele begraafplaatsen. Roy Barnes, David Batt, Roy Painter, Stanley Douza en vele, vele anderen. Namen, ooit gegeven aan baby's. Baby's die liefde kregen van ouders en klaargestoomd werden voor het leven dat voor hen lag. En vroegtijdig dus gemist moesten worden door hun naasten. In Normandië vinden we op zo'n 15 kilometer ten westen van Caen, 25 kilometer onder de stranden, het dorpje Cheux. Een dorp als elk ander? Niets is minder waar. Cheux werd het toneel van een van de hoofdstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Op 26 juni 1944 kregen de mannen van 12th Troop de opdracht om de infanterie te ondersteunen en de opmars van de vijand tegen te houden. De slechte wegen en het vele regenen maakten het extreem lastig om deze opdracht uit te voeren. Maar ze kregen het voor elkaar om het grootste gedeelte van het dorp te bevrijden. Ze kwamen tot in het centrum, vlakbij de kerk. Met de infanterie en onder andere hun 3 tanks vertrokken ze vervolgens zuidoostelijk, voorbij de kerk aan de rechterzijde, door een gat in de heg het veld in. Tegenwoordig liggen hier de sportvelden. Hier kregen ze te maken met heftige weerstand van Duitse tanks en hun ander zwaar geschut. De eerste van de 3 tanks werd geraakt. Bestuurder David Batt kwam direct om het leven. Een tweede tank werd geraakt. De bemanning hier kon zichzelf redden. De derde tank werd geraakt
en de mannen konden ontkomen. Behalve één. De bestuurder, Royston Painter, raakte levensgevaarlijk gewond en kon er niet op eigen kracht uitkomen. Een van de bemanningsleden van deze derde tank was Charles Poulter. En met hulp van Pete Davis kregen ze hem alsnog uit de tank via een zijluik. Charles Poulter heeft Royston Painter naar een veiliger plek kunnen krijgen. Dit was achter het stenen muurtje van de begraafplaats pal naast de kerk. Hier vandaan werd transport geregeld en kon Painter alsnog vervoerd worden naar een hospitaal. Ondanks de inspanning en reddingsoperatie kwam Painter een aantal dagen later alsnog te overlijden. Hij ligt begraven op de begraafplaats van Bayeux en ligt nu dicht bij zijn kameraad David Codebed. Op 27 juni 2016 is er in Cheux een plaquette onthuld voor deze 4 mannen van het 9e Battalion Royal Tank Regiment. Naast de plaquette is er ook een Frans- en Engelstalig informatiebord geplaatst waarin hun verhaal verteld wordt voor toekomstige generaties, opdat, inderdaad, wij niet zullen vergeten. It were the major campaigns that changed the war, but it were the small battles that changed the outcome. Campaigns like D-Day, Operation Dragoon in southern France, Italy, Africa, Holland, all were drafted on paper and all ended up in books. All very important, but the actions of the soldiers who were here, who fired their guns in fields and towns like this, they tell the real story. Like the story of a man named Roy Painter and David Codebed. Men who were real, who had loved ones back home, who paid the ultimate price for freedom. Who probably didn't end up in many books, but who changed the world alone together. The story of Cheux is one of many stories from cities and towns all over Europe. But Cheux is the story of men like Roy and Dave, coming ashore after D-Day, 12th Troop Sea Squadron of the 9th Royal Tank Battalion, drove up at the bocage landscape of Normandy. Operation Epsom was their first mission in occupied Europe. The 3 tanks of 12th Troop drove through the sunken roads and past the church we see behind us, and drove into the field, which is nowadays the sports field. The rain was pouring down and vision was limited. The first tank was disabled by German fire and all men got out safely. Another tank was hit, right through the front where the driver was, Dave Codebed. He didn't make it. The third tank was hit too, almost identically as Dave's tank. The driver in this tank, Roy Painter, was hit, but all men got out of the tank into the bomb crater. All but one. Roy was hit very bad and couldn't move. Trooper Charles Poulter noticed his friend not coming out and decided to go back. He got up the tank and went back in. Bullets and grenades were flying all over the place, but he went in to get his friend out. With the aid of another crew member named Peter Davies, they opened up the side hatch of the tank and got him out. The men carried Roy to the church cemetery and laid him behind the church wall, away from most of the danger. Roy was taken to the hospital, but he died a few days later. Besides Dave and Roy, 2 other 9th Battalion men died in this town, Edward Keeble and Sidney Chapman. Roy, Dave, Edward, Sidney, our freedom was claimed by their blood on these fields. My story here began 7 years ago. I visited Normandy with my parents and my girlfriend. It was D-Day plus 65.
We went all over the peninsula and we tried to visit as many places as we could. It was the first time I visited this wonderful part of France, and I'm in love with it ever since. But our lives changed a little that holiday. We visited St. Mary Glees, and on the town square we saw an elderly couple. A lovely woman and a charismatic man who seemed to be a veteran. We decided to walk up just to thank him. We didn't know what he did or where he fought, but we wanted to thank him. We felt that he was responsible for our freedom. The veteran was old. Time had done its part. He was not the soldier he used to be, but that was only the outside. From the inside, he was the young man he was 65 years ago. We talked for more than an hour, and only then realized he stood there all the time, not saying his legs were hurting or anything. He was a strong man. The couple on the town square I mentioned is the trooper Charles Poulter. The trooper Charles Poulter and his wife Joan. And Joan is here today with us, together with her son and the grandson. Charles Poulter would have loved to be here, but this wonderful man fought his last battle, and he passed away a few days ago. But we stayed in touch, and we had the honor to see him again in the Netherlands and in England several times. And the last time we visited them in England, he told us the story of Cheux, in their first battle after coming in from England. What he told was so special and so intense, I knew I wanted to see the spot he was talking about. So last year I was here, standing on these streets here. I heard so much about, and I knew the battle here was so small compared to the big war that was going on. But men fought side by side in towns like Cheux. When history tells us that in a certain battle 100 soldiers were killed, it's not really true. The world didn't lose just 100 persons, the world lost 100 souls. 100 persons that had a story on their own. All had family, all had friends, maybe children. 100 persons, but they left at least 1,000 grieving people and probably many more. Every person in the war did his or her part, and many got killed so others could continue. So last year I decided to write your mayor a letter and tell him about plans to place a memorial plaque for the men that were killed in this town and in honor of all who served in the 9th Battalion Royal Tank Regiment. I didn't know what to expect and if it was possible, but here we all are. The plaque is where it belongs, and here we are commemorating all the men and women who struggle for our freedom. Besides the plaque, you will find a board, a signboard with the story of the man told through the eyes of Charles Poulter. It's in French across the street, and it's in English right here. I will visit the graves of the heroes I just talked about every time I'm in Normandy. I hope you all will do too. When you are at the cemetery in Bayeux, Saint-Monfieu, or at the battlefield like the one behind the church, you see that life goes on. But the life goes on differently than other places. It's more peaceful, but it also makes you humble. And did you ever notice that when you're at a field like that even the birds seem to whisper? We must remember because we owe them so much. The Marderson World War II monument in Bastogne, Belgium, says it all. The inscription states, "Of these men and all who fought here, the now living may attest the greatness of the deed only by increased devotion to the freedom for which they braved the fire." Thank you.
Notre histoire a commencé il y a 7 ans, d'idée plus 65. Nous avons fait une promenade à Sainte-Mère-Église. Sur une banque sur la place se trouvait un couple d'un certain âge. Une très belle femme et un homme charismatique. Ils regardaient l'animation autour d'eux. À cette époque de l'année, il y a beaucoup de touristes et d'anciens combattants à Sainte-Mère-Église. Et lui aussi, il était un ancien combattant. Nous sommes allés vers eux dans l'intention de les remercier. Nous ne savions pas ce qu'il avait fait et où il avait combattu. Mais il est des hommes qui ont rendu notre monde un peu plus beau. Nous avons fini par devenir des amis grâce à cette rencontre spontanée en Normandie. Et après, nous nous sommes rencontrés encore à plusieurs reprises, en Angleterre et aussi Pays-Bas. C'était en Angleterre qu'il nous a raconté l'histoire de Cheux, le premier combat en Europe occupée. Le premier jour, ce vétéran a perdu son meilleur ami, Roy Poulter. Leur tank, leur char, est attaqué. Tout le monde s'enfuit, sauf Roy Poulter. Il est blessé et pas en état de s'enfuir. Au péril de sa vie, il rentre dans le char et, avec l'aide de Pete Davis, il réussit à en sortir Roy. Il l'amène en un lieu un peu plus sûr derrière le mur du cimetière. Puis ils le font transporter à un hôpital de campagne où il est mort 2 jours plus tard. L'histoire de Charles Poulter est très petite par rapport à la Grande Guerre, mais en même temps, l'histoire est très importante. Elle est une histoire d'amis qui sont prêts à risquer leur vie l'un pour l'autre. Une histoire de vraies personnes, pas de nombres ou de statistiques, mais de gens en chair et en os. Là-bas, un autre char est attaqué aussi. David Gotobed est touché et meurt sur le coup. Puis 2 autres gardes de ce même 9e bataillon Royal Tank Regiment périssent à Cheux. Il s'agit de Sidney Chapman et Edward Keeble. Nous voulons honorer ces 4 soldats tombés au combat par la plaque commémorative que nous inaugurons aujourd'hui. En outre, l'histoire spécifique de la bataille dans laquelle Charles Poulter a participé est racontée à travers des panneaux. L'un en anglais ici, sur la place, un autre de l'autre côté de la rue en français. L'histoire a été racontée comme lui-même l'a connue. Charles Poulter a voulu être présent ici. Malheureusement, il est mort il y a quelques jours. Sa femme, son fils et son petit-fils et leurs femmes sont ici aujourd'hui. Nous ne les oublierons jamais. Merci. Lecture du message du souvenir par Constance et Mathilde. Le souvenir, the memory. Ils sont partis en chantant à la bataille, ils étaient jeunes. They have gone singing to the battlefield, they were young. Droits et fiers, ils étaient prêts au combat. Straight and proud, they were ready to fight. Ils étaient loyaux jusqu'au bout contre l'inattendu. They were fully loyal to face the unexpected. Ils sont tombés avec leur visage face à l'ennemi.
They fell watching the enemy straight in the eyes. Ils ne vieilliront pas comme nous vieillirons. They will never grow old as we do. Ils ne seront pas usés par l'âge ni les années qui les condamnent. They will never be worn out through the years. Au coucher du soleil et au petit matin. As at sunset and at dawn. Nous nous souviendrons d'eux. We will always remember them. Nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Comment? Nous ferons une minute de silence pour toutes les victimes civiles et militaires morts pour la France. Can you lay your life down so a stranger can live? Can you take what you need, but take less than you give? Could you close every day without the glory and fame? Could you hold your head high when no one knows your name? That's how legends are made. That's what they say. We say goodbye, but never let go. We live, we die, 'cause you can't save every soul. Gotta take every chance to show that you're the kind of man who will never look back, never look down, and never let go. Can you lose everything you ever had planned? Can you sit down again and play another hand? Could you risk everything for the chance of being alone? You find the grace, would you come undone? That's how
say